Good afternoon. It gives me pleasure to send my greetings to all the participants of our lesson. Добрий день. Мені приємно вітати всіх учасників нашого уроку. There are lots of rules about the use of articles. Today we will concentrate on the most important rules. Існує багато правил щодо використання артиклів в англійській мові. Сьогодні ми зосередимось на найважливіших правилах використання. Артикль в англійській мові – це службова частина мови, яка служить для визначення категорії невизначеності чи визначеності. Визначеність означає, що предмет є індивідуальним, унікальним у своєму роді. Він виділений з усіх інших предметів. Невизначеність, навпаки, являє собою посилання на цей тип предмету в цілому, тобто взагалі. Тому в англійській мові існує три види артиклів. Неозначений «an» – the indefinite article. Означений «the» – the definite article. And нульовий артикль – the zero article. Let's start with the indefinite article «an». Давайте почнемо з неозначених артиклів «an». This article has got two forms – and «an». We use the form «a» before the word beginning with consonant sound, and the form «an» is used before the word beginning with a vowel sound. The indefinite article is derived from the numeral 1, therefore it is used with countable nouns in the singular when we talk about indefinite things. Цей артикль має дві форми – «е» та «ен». Форма «е» вживається перед словом, що починається з приголосного звуку. А форма «ен» вживається перед словом, що починається з голосного звуку. Неозначений артикль «е» походить від числівника one – один, і тому він вживається з іменниками в однині, коли ми говоримо про щось невідоме чи в перший раз. Now let's look at examples when we use the indefinite articles «е», «ен». So, the first, when we talk about something that is not definite. For example, I saw a good film yesterday. The listener doesn't know which film. Коли ми говоримо про щось, що не визначено, тобто ми нічого не знаємо про цей предмет. Наприклад, вчора я побачив хороший фільм. Слухач не знає, який саме фільм. We use «an» to talk about things for the first time. For example, I bought a car a few weeks ago. This is the first time when I talk about this car. After that, we use definite article «the». Ми використовуємо «an», коли ми говоримо про речі вперше. Наприклад, я купив автомобіль кілька тижнів тому. Це перший раз, коли я говорю про цей автомобіль. Ніхто ще про нього не знає. Якщо ми захочемо далі говорити про цей автомобіль, ми повинні використовувати артикль «the». We also use the indefinite articles «and» to talk about jobs. For example, my mom is a teacher and my father is a lawyer. Ми також використовуємо артикль «and», коли ми говоримо про роботу. Наприклад, моя мама вчитель, а мій батько адвокат. We also use the indefinite article «and» with the construction there is, there will be, there was. For example, there is a big swimming pool in our garden. And after the verb be and have in singular. For example, she is a beautiful girl. I have a big family. Ми використовуємо артикль «and» з конструкціями there is, there will be, there was та після дієслів бути і мати в однині. And now let's find out about the definite article «the». The word «the» is one of the most common words in English. The definite article we use for both singular and plural nouns. Тепер давайте дізнаємося про означений артикль «the». Слово «the» є одним з найпоширеніших слів в англійській мові. Означений артикль «the» ми використовуємо як в однині, так і в множині. Давайте розглянемо, коли ж саме ми використовуємо артикль «the». They is used before nouns which are unique. For example, the moon, the sun, the pyramids.
Ми використовуємо артикль «the» з іменниками, які є унікальними в своєму роді. Це місяць, сонце, піраміди. Names of cinemas, hotels, museums, monuments, magazines, newspapers. For example, The Times, The Odeon. Names of islands, mountain ranges, canals, deserts. Також з назвами кінотеатрів, готелів, музеїв, пам'ятників, з назвами журналів, газет. The Times, The Odeon також з назвами островів, гірських хребтів, каналів, пустель. Names of oceans, rivers, seas. For example, the Atlantic Ocean, the river Nile. Перед назвами океанів, річок, морів. We use the with countries that have plural names. I have never been to Netherlands. Використовуєте артикль the з країнами, що мають назви у множині. Я ніколи не був у Нідерландах. Use the with countries that include the words republic, kingdom or states in their names. She is visiting the United States. Використовуйте артикль the з країнами, що містять слова республіка, королівство або держава у своїх назвах. They is also used with north, south, east and west. With musical instruments, for example, the piano, the guitar. Артикль the використовується з частинами світу. Північю, півднем, сходом і заходом. І також з музичними інструментами. We also use the with titles. The queen, the prince, but there is omitted before titles with proper names. For example, Queen Elizabeth. Ми також використовуємо артикль the з титулами. The queen, the prince. Але ми не використовуємо взагалі ніякого артикля перед титулами з власними іменами. For example, Queen Elizabeth without the. Use the with decades. For example, he was born in the 70s. I was born in the 1995. Використовуйте the з десятиліттями. We always use the definite article with a superlative adjectives. For example, he is the smallest boy in our class. Ми завжди використовуємо артикль the з надмірним порівнянням прикметників. Наприклад, він найменший хлопець нашого класу. With adjectives like rich, poor, elderly, unemployed, to talk about groups of people. Life can be very hard for the poor. The French enjoy cheese. З прикметниками, коли ми говоримо про групи людей. Життя може бути дуже важке для бідних. Французи полюбляють сир. With the families. The Browns are going to the play with us. З сім'ями, коли ми маємо на увазі усіх членів сім'ї. And now let's find out when we use zero article. If an indefinite article is used to indicate that the object is still unknown to the listener, and the definite article is used to show that the listener should be aware of what the conversation is about, then the zero article is used when we speak about something in general. So, there are also rules when we use zero article, so we don't use articles at all. Якщо неозначений артикль використовується для того, щоб вказати, що об'єкт ще є невідомим співрозмовнику, а означений артикль, щоб показати, що співрозмовник повинен бути в курсі, про що розмова, то нульовий артикль використовується, якщо мова йде про будь-які абстрактні речі або про щось взагалі, в цілому. When we talk about things in general, dancers shouldn't eat big meals before concerts. For example, коли ми говоримо про речі взагалі, танцівники не повинні їсти багато перед концертами. When we talk about meals, for example, I usually have breakfast in the morning. Коли ми говоримо про харчування, я зазвичай снідаю вранці. With phrases with go. Go home, go to school, go to work. Before the names of sports, games, days of the week, months,
holidays, colors, drinks, languages, streets, name of place. For example, торговая street. We speak French. Борисполь airport. She likes red, and so on. Перед назвами видів спорту, ігор, днів тижня, місяців, свят, кольорів, напоїв, мов, вулиць тощо. Article is omitted before proper nouns. For example, Kate, Nick, London, etc. Також артикль не використовується перед власними назвами. Complete this exercise. Use the definite, indefinite or zero article. The moon goes round every 27 days. It is a beautiful day. The sun is shining brightly. After breakfast, we went for a walk. What is the highest mountain in the world? I usually go to bed at 11 o'clock. Mr. Brown's wife likes to read the Times. Could you close the door, please? His birthday is on the 1st of May. The only sport I enjoy is rugby. It is the most expensive hotel in town. Now let's read and complete the English articles quiz. Don't forget to put a pause, complete and check it up with me. A famous detective and his deputy were walking in a forest. The forest was dark and a little bit frightening. Soon it began to get dark, but luckily they had a tent with them. They decided to stay the night. They put up their tent under the stars and went to sleep. Then, in the middle of the night, there was a loud noise. The detective woke up. He looked up at the sky. Then he woke up the deputy and asked, "What can you see?" The deputy replied, "I see millions and millions of stars." The detective asked, "And what is your opinion about that?" The deputy replied, "Well, if there are millions of stars and if even a few of those have planets, it is quite likely there are some planets like Earth out there. If there are few planets like Earth out there, there might also be life." The detective replied, "You're a stupid man. It means that somebody stole the tent." Thank you for your attention. Don't forget to learn all the rules by heart and to complete all the exercises. Good luck and bye-bye.